So is it clear to everyone? If it is clear, then I will just raise this part. Yes, the sinking fund. Uh, what are the previous formula we have studied? That is I divided by 1 plus I bracket raised to n minus 1. Okay, we have already discussed that, this formula. uh, Straight line method we have gone through. Then constant percentage method we have discussed the formula. Sinking fund method also we have discussed. Quantity survey method, that is based on your visual observation, we have discussed that part already. Difference, yes. So we have started with the rental method of valuation, correct? Hmm? Now what are the different characteristics that one must has to understand as far as this rental method is considered? Okay, as far as this rental method is considered. So once again we will take a small recap of the yesterday's part, whatever we have gone through. In the rental method, the net income by the way of rent is found out by deducting all outgoings from the gross rent. Then a suitable rate of interest in the market is assumed and year's purchase is calculated. Okay. Then this net income is multiplied by year's purchase to give the capitalized value, or we called it as the valuation of the property. Now this best method to determine the what we can call it as a valuation of the property. Suppose you have given your land on the rent. Suppose you have given your land on the rent, and after a few years you have decided to just to sell out that particular property, just to sell out that particular property. Now the question arises in front of you, at what amount I am going to sell my property. So for that particular reason, you have to do the valuation of your property. Now to make the valuation of your property, what are the important terms? First important term, in case of the valuation, any valuation, let me clear to you. In case of valuation, the important steps or the important points that one must has to consider is nothing but your gross income, the first point. Second is nothing but your outgoings. Third one is nothing but year's purchase. Fourth one is nothing but your net income. I think now everybody is familiar with this particular term. Net income is nothing but gross income minus outgoings. And capitalized value. Okay, and capitalized value. Now one there is a question which comes in your mind, that sir, how can we define this particular word capitalized value? Is there any definition, or is there any meaning for this particular word capitalized value? How can we define this particular word capitalized value? Anyone, any idea about this? Capitalized value, anyone can explain? Any idea, any answer? What is capitalized value? If you don't know, I will clear that point with everyone. Please remember whatever the points that we are discussing. The capitalized value of a property is the amount of money is the amount of money whose annual interest at the highest prevailing rate of interest uh, will be equal to the net income of that property. Okay, once again I will repeat for everyone. The capitalized value of a property
is nothing but the amount of money whose annual interest at the highest rate of interest will be equal to the net income of the property. What is this capitalized value? So capitalized value, suppose I am having 100 rupees with me, okay, and I have kept that 100 rupees in the bank. So bank will offer some rate of interest on my whatever the amount which I have invested. Okay, that is 100 rupees. Suppose bank is rate of interest is suppose 8%. Okay, that is the highest one. Okay, that is the highest one. So every month I am getting 8 rupees extra on my savings. Okay, starting from January ending on the month of December. So for the 8 months, sorry, for the 12 months, every month I'm getting 8 rupees extra on my 100 rupees. Okay, we called it as a rate of interest. करेक्ट आहे, व्याज भेटतं आपल्याला. आपण जी काही गुंतवणूक केलेली असते, सपोज तुम्ही बँकेमध्ये पैसे ठेवताल तर त्या पैशावरती तुम्हाला व्याज भेटतं. ठीक आहे, हे व्याज पण असतं ते फ्लक्च्युएट असतं. ठीक आहे, फ्लोटिंग असतं, म्हणजे थोड्या अवधीसाठी जर तुम्ही ठेवणार असाल अमाऊंट तर कमी व्याज भेटतं तुम्हाला. परंतु जर जास्त अवधीसाठी तुम्ही ठेवताय, 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष तुमच्याकडे बँक बॅलन्स पडून आहे, तर त्या तुमची जी काही अमाऊंट असते बँकेमध्ये, त्या बँकेच्या तिच्या अमाऊंटवरती तुम्हाला व्याज मिळत असतं. 10 लाख टाकले 8% म्हणलं तर 8,000 रुपये महिना चालू होतो तुम्हाला व्याज. ठीक आहे, मग हे जे व्याज मिळतंय तुम्हाला, तर हे व्याज सपोज 8% हे मॅक्सिमम ती बँक ऑफर करते. ठीक आहे, मग एक वेळ असा येतो, तुम्ही 25 वर्ष झाले पैसेच काढले नाहीत. मग एक वेळ अशी येते की तुम्ही जी गुंतवणूक केलेली असते 1 लाख रुपये, ते 1 लाखावरती तुमचं व्याज साचून साचून ते 1 लाख रुपये व्याज अजून त्याच्यावरती तुम्हाला भेटतं. ठीक आहे, म्हणजे दर महिन्याला 8,000 8,000 8,000 असं करत तुम्हाला 1 ते 1.5 वर्षानंतर असं जाणवलं की आपण 1 लाख रुपये गुंतवले होते आणि बँकेमध्ये ठेवलेले, आणि त्यानंतर आपण हे पैसे न काढल्यामुळं आपल्याला बँकेकडनं व्याज मिळत गेलं दर महिन्याला. आणि आता ही जी रक्कम आहे ही जवळपास जेवढी मी गुंतवणूक केलेली आहे तेवढ्याच रकमेची मला व्याज मिळालेलं आहे. मग ही जी रक्कम असते याला आपण म्हणूया कॅपिटलाइज्ड व्हॅल्यू. सो कॅपिटलाइज्ड व्हॅल्यू इज नथिंग बट द अमाऊंट ऑफ मनी whose annual interest at the highest rate of interest will be equal to the net income of the property. ठीक आहे, आता हे झालं बँकिंग ओरिएंटेड. ठीक आहे, मग आता आपल्या कन्स्ट्रक्शन लाईन मध्ये तुम्ही याला कसं एक्सप्लेन करू शकता, सर कॅपिटलाइज्ड व्हॅल्यू म्हणजे काय असू शकतं. ठीक आहे, मग आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये पण त्याची एक सिंपल डेफिनेशन आहे. कॅपिटलाइज्ड व्हॅल्यू इज नथिंग बट दॅट अमाऊंट विच whose annual interest, okay, at the highest rate of interest will be equal to the net income. ठीक आहे, मीन्स यू आर हॅव्हिंग वन प्रॉपर्टी विथ यू. सपोज 1 BHK फ्लॅट आहे. ह्या 1 BHK फ्लॅटची किंमत जी आहे तुम्ही रेंटनी दिलाय, आणि रेंटनी दिल्यानंतर 15,000 रुपये रेंट तुम्हाला दर महिन्याला चालू होते. किती? 15,000 रुपये. ठीक आहे, आणि हे 15,000 रुपये तुम्ही सेव्हिंग करत जाताय दर महिन्याला. मग तुमचे गणित असतात, जर 12 × 15 केलं तर 1,80,000 रुपये माझे बँकेमध्ये सेव्ह होतात एका वर्षाला, फक्त भाड्याच्या जो काही पैसा येतोय मला, जे काय रेंट मिळते त्या रेंटच्या पैशातून. मग हे जे काही पैसा तुम्ही साचवतात त्याच्यावरती सुद्धा बँक तुम्हाला काहीतरी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करत असते, बरोबर आहे, तुमच्या सेव्हिंग्सवरती. हा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यावेळेस तुम्ही पैसे साचवून ठेवताय, ठीक आहे, साचताय, त्याच्यावरती तुम्हाला जो काही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिळत असतो, तो एक वेळ अशी येते की तुमचं जे नेट इन्कम आहे महिन्याचं त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला रेट ऑफ, किंवा त्याच्यासोबत इक्वल तेवढंच तुम्हाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिळते तुमच्या गुंतवणुकीवरती. सो दॅट इज नथिंग बट युअर कॅपिटलाइज्ड व्हॅल्यू. ठीक आहे, आय होप इट इज क्लिअर. इफ यू आर हॅव्हिंग स्टिल एनी डाऊट you can ask me. So how to calculate this capitalized value? So to determine the capitalized value we have to use very simple formula. Capitalized value equals to, I will use the text once again. Capitalized value equals to the your net income into your year's purchase. I will just use the short form YP. Okay, capitalized value equals to net income multiplied by year's purchase. How to calculate this net income? Net income is nothing but gross income minus outgoings. Okay, now this is one part related to the this rental method, but
Apart from this particular point, that is your capitalized value and all other things, as far as this rental method is considered, just a minute. So as far as this rental method is considered, what factors we have to consider? That factors I am going to explain with everyone. First is nothing but definition of the word rent. The important point that you should understand is nothing but the definition of the word rent. Then characteristics of the land, as far as this rental method is considered, the important point. Then theory of the economic rent, that is on which basis you have decided how much rent you are going to take. Okay. Then determination of the rental value, then effect of legislation, okay, whatever the rules and regulations that we are having, then effect on the of the capital improvement on the rental value, okay, and rate of interest. Okay, so this is the important point as far as this rental method is considered. Now we will proceed towards the important point, that is nothing but your rent. Okay, now what is meant by the word rent? Rent is nothing but the amount which you are going to give to the owner for using his land or the structure. Okay, whatever the fixed amount every month you are going to pay for the land or for the structure that you are using. Okay, that amount we called it as a rent in simple words definition. Okay, so as far as these rents are considered, there are different types of the rents in the market. आतापर्यंत तुम्हाला माहित नसेल, but there are different types of the rents which are available in the market. Okay, now what are the different types of the rents which are available in the market? I will just show you in our next PPT. It is there in the PPT. Yes, so rent fixation of the building. So the rent of the building is fixed upon the basis of certain percentage of the annual interest on the capital cost and all the possible annual expenditures on the outgoings. So whenever you are going to decide the rent, what factor you are going to consider? First factor you are going to consider is nothing but cost of construction. Okay, that means you have constructed a house, so nearly about 10 lakh rupees you have invested. So what is your thought? I have invested 10 lakh rupees, so definitely I will think to regain whatever the investment I have done. Okay, so first factor is nothing but your cost of construction that you are going to consider. Second factor is nothing but outgoings, that is your all expenditures. 500 rupees per month maintenance charge is there. Okay, then lift charges, suppose 500 rupees per month again. Suppose then society charges or whatever the other expenditures that you are going to do for your property, that factors also you are going to consider. So then you are going to do the calculation. Yes, this is nothing but the cost of construction of the building, then cost of sanitary water supply, whatever it may be. Okay, then raising or leveling the dressing and dressing of the side, then compound wall, fencing, whatever the investment that you have done for your property,
यू आर डुईंग द कॅल्क्युलेशन. मी 10 लाख रुपये सर खर्च केले या बांधकामासाठी, इतकं सुंदर घर बांधलेलं आहे, मग मी याच्यासाठी रेंट सुद्धा तसंच ठेवणार आहे. ठीक आहे, मला हा दर महिन्याला इतका खर्च येतोय. मग हे तुम्ही गणित मांडता की मला ह्या दर माझ्या या प्रॉपर्टीसाठी मी किती खर्च केलाय, आणि मग त्यानुसार मग तुम्ही रेंट हे फिक्स करत असता की त्याला रेंट किती असलं पाहिजे. ठीक आहे, तुमचं कॉस्ट ऑफ तुमची टोटल इन्व्हेस्टमेंट आधी तुम्ही डिसाईड करत असता. ठीक आहे, मग हे जे रेंट तुम्ही फिक्स करत असता, ठीक आहे, हे फिक्स करत असताना कुठल्या कॅटेगरीचं रेंट तुम्हाला त्या कस्टमर सोबत तुम्ही रेंट करणार आहात. आतापर्यंत आपल्याला फक्त माहिती रेंट म्हणजे भाड्याने देणे, ठीक आहे, किंवा भाडे तत्वावरती देणे, लीज करून देणे. परंतु ह्या रेंटचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत की जे तुम्हाला एक्झाममध्ये मे बी यू विल गेट सम डेफिनेशन्स, दॅट इज MCQ बेस्ड. What is the definition? This is the definition of lease rent, or this type of rent, or this type of rent. So additional part I'm going to discuss with you, which will be important for your examination point of view, MCQ based, that is nothing but types of rent. Okay, so we are directly starting with that particular point, that is what are the different types of the rents. Okay, so first type of rent, we called it as nothing but lease rent. Okay, the first category of the rent that we are going to discuss is nothing but we called it as a lease rent. Okay, lease rent. Okay, okay, so what is lease rent? The first point that we are going to discuss: when a land or a building is rented on the lease, when a land or a building is rented on the lease, and the lease documents is prepared for the land or for the both, that is your structure, then the rent is charged from the lessee and is known as the lease rent. Okay, it's a very simple definition that we are having to understand what is lease rent. Lease rent is nothing but uh, the particular rent which is being charged by the lessor to the lessee. It is nothing but a charge or certain amount which is being taken from the lessor, taken from the lessee by the lessor. For what he is going to take the charge? When a land or building is rented on the lease. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही एखादा प्लॉट, मोकळा प्लॉट किंवा एखादं घर हे तुम्ही लीज करत असता, लीज वरती घेत असता. ठीक आहे, तर त्यावेळेसचे sorry. So when a land or a building is rented on the lease and the lease documents are prepared, then that lease documents which are prepared for that building, and or it may be for your land, some rent is charged. Okay, from the lessee. Lessee म्हणजे कोण? भाडेकरू. आणि लेसर म्हणजे ऑनर, बेसिकली जागेचा मालक. लेसीला याला अजून एक शब्द टीनंट म्हणून असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, ज्यावेळेस जागा तुम्ही लीज वरती घेताय त्यावेळेस त्याला लीज रेंट म्हटलं जातं. आता लीज रेंट तुम्ही कुठे बघितलंय रे? कॅन यू गिव्ह द एक्झाम्पल्स ऑफ लीज रेंट? लीज कुठे करतात? Can you give me the example of lease rent? Anyone? लीज कुठे करतात?
बेसिकली लीज हा जो प्रकार आहे हा तुम्हाला जे कमर्शियल शॉप्स असतात, एखादा अपार्टमेंट बांधलेला आहे, त्याखाली गाळे काढलेले आहेत, ठीक आहे, मग हे गाळे भाडे तत्वावरती देण्यात येत असतात. तर हे जे ॲग्रीमेंट असतं, ठीक आहे, गाळ्यांचं, किंवा MIDC मध्ये तुम्ही स्वतःची फॅक्टरी चालू करताय परंतु तुमच्याकडे स्वतःची लँड नाही आहे, मग तुम्ही काय करताय, भाडे तत्वावरती जमीन किंवा भाडे तत्वावरती डायरेक्टली फॅक्टरी परचेस फॅक्टरी घेताय, नॉट परचेस करताय, लीजवरती घेताय, ठीक आहे. मग याला म्हटलं जातं लीज रेंट. बेसिकली लीज हा शब्द जिथे तुमचा गाळा खरेदी म्हणजे जिथं गाळ्याचा वगैरे व्यवहार येतो, भाडे तत्वावरती ज्यावेळेस आपण गाळे घेतो किंवा एखादी कंपनी घेतोय किंवा एखादी फॅक्टरी घेतोय, ठीक आहे, तर ते लीज केलं जातं. किंवा एखादी एज्युकेशनल एखादी संस्था आहे किंवा एखादी कंपनी आहे आणि त्यांना नवीन कुठेतरी प्लांट चालू करायचा आहे, मग ते काय करतात, तर पॉसिबल असेल तर ती स्वतःची जागा म्हणजे तिथं जागा विकत घेतात. अदरवाईज पॉसिबल नसेल तर तिथं ज्या एरियामध्ये त्यांना त्यांचा प्लांट टाकायचा आहे त्या एरियामध्ये ती जागा भाडेतत्वावरती घेतात. मोकळा प्लॉट घेतील किंवा मग बांधलेलं जे काही स्ट्रक्चर असेल ते भाडेतत्वावरती घेतलं जातं. त्याला म्हटलं जातं लीज रेंट, ठीक आहे. आणि बेसिकली हे लीज जो असतो हा 99 आणि 999 वर्षासाठी केलेला असतो, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये वेगळे पण टाईप्स आहेत जे आपण पाहिले आहेत यापूर्वी, बिल्डिंग लीज, ऑक्युपेशनल लीज, परपेच्युअल लीज, लाईफ लीज, सब लीज, ह्या कॅटेगरीज आपण यापूर्वी स्टडी केलेल्या आहेत इन डिटेल, ठीक आहे. आय होप तुम्हाला त्या आता आठवतही असतील, ठीक आहे. सो दॅट पर्टिक्युलर कॅटेगरीज आर नथिंग बट द कॅटेगरीज ऑफ द लीज, ठीक आहे. बेसिकली बिल्डिंग लीज 999 आणि 999 वर्ष असते. लाईफ लीज परमनंट टाईमसाठी असते, जोपर्यंत तो व्यक्ती हयात आहे तोपर्यंत ती लीज राहते, लाईफ लीज, ठीक आहे. सबलीज म्हणजे मी भाड्याने घेतोय परत मी तिसऱ्या व्यक्तीला भाड्याने देतोय, म्हणजे मी 5,000 रुपये भाडं भरतोय आणि मी परत तिसऱ्या व्यक्तीला भाड्याने माझी जागा दिली, मी त्याच्याकडनं 7,000 रुपये घेतोय, म्हणजे 2,000 मला प्रॉफिट होते दर, ठीक आहे. त्याला म्हटलं जातं सबलीज करणं, ठीक आहे. आणि परपेच्युअल लीज म्हणजे परपेच्युअल या शब्दाचा अर्थ लक्षात ठेवा, परमनंट, ठीक आहे. फॉर अ लॉंगर ड्युरेशन ज्याला म्हटलं जातं, जसं आपण लॉंगर ड्युरेशनसाठी एखादी जमीन भाडेतत्वावरती घेत असतो त्याला म्हटलं जातं परपेच्युअल लीज, ओके. त्याच्या डेफिनेशन शब्दावरून तुम्हाला त्याचा अर्थ लगेच समजला पाहिजे. बिल्डिंग लीज, लाईफ लीज, परपेच्युअल लीज, सब लीज, ओके. या 4 कॅटेगरीज असतात लीजच्या, यापूर्वी आपण स्टडी केलेल्या आहेत ते डिटेल. सो रेंटल मेथडमध्ये रेंट हा शब्द जितका महत्त्वाचा आहे त्यासोबतच कुठल्या टाईपचा रेंट तुम्ही करणार आहात हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. लेस दॅन 1 मिनिट इज लेफ्ट टू कन्क्लूड दिस सेशन. 1 मिनिटापेक्षा कमी अवधी आहे. परत रिजॉईन करा मीटिंग सेशनला युजिंग द सेम लिंक, ओके. आणि इमिजिएटली रिजॉईन करा म्हणजे आपल्याला हा पार्ट